kaya mahaya kayo dyan. Welcome to I Am Songjingi live in Manila, presented by I Am Worldwide. Here to get you all hyped and ready, please welcome tonight's event energizers. Give it up for MJ Marconi, Icy Mendoza, and Jake Galvez. Wow, sobrang excited na po ako and honored to be here with everyone tonight. I want to celebrate this night with you all. Can I hear one big scream for someone? Ano guys ha? Todo natin itong team natin. Wait! Okay! In 3, 2, 1, we love you, Song Joong Ki. 3, 2, 1! We love you, Song Joong Ki! The flags are flying here at my side. Kayo naman, Maring Jay! Of course! Hindi magpapatalo ang side namin! Okay, 3, 2, 1, we love you, Song Joong Ki. Are you ready? Okay, 3, 2, 1! Yes! We're so ready for Song Joong Ki! I love it. I am loving everyone's energy tonight. And now we know marami po kayong photos and videos that you take for this.
and only Song Joong-ki! 안녕하세요 여러분. everyone. 와, 안녕하세요. 와. Wow, everybody, let's give it up! Wow. Song Joong-ki is finally here! 우와. Ano, absorb muna tayong lahat, no? Siya rin nag-absorb pa. 우와. Wow, yeah, hello! So, open... 우와. Ah! Hindi ko na nasabi yung lines ko. Oh my gosh, so hello! Welcome to the Philippines! Mabuhay! Nag-rehearse ako dito. Manaso, 반갑습니다. 반갑습니다. 와. Welcome, Mabuhay, Song Joong-ki. Please say hello to all of your fans here in Manila. 살라맛 마닐라. 정말 너무 많은 분들이 저 위에 계시네요. 많이 와주셔서 감사드리고요. 이렇게 필리핀 마닐라에 초대해 주셔서 너무나 감사드리고 너무나 행복하고요. 그리고 또 아임 월드와이드를 통해서 이렇게 여러분들을 직접 또 처음으로 인사드릴 수 있어서 너무나 반갑습니다. 고맙습니다. Grabe, ang daming tao ngayong gabi. Punong-puno na yung venue talaga. I am very grateful and thankful for all coming here tonight. At siyempre, maraming salamat din sa invitation at sa I Am Worldwide for bringing me here in Manila for the first time. Wow, look at that. As you can see, punong-puno talaga. Everybody showed up and I believe that this is your first live appearance in Manila. So how does it feel that finally you're here on the Philippine stage and you're here with all of us? 와, 네, 마닐라 처음인데요. 네, 너무나 영광이고요. 사실은 제가 이거 그러니까 이렇게 제가 사실은 한국이랑 이탈리아에서 지낼 때 그 몇몇 같이 가끔 대화하는 필리핀 친구들이 있어요. 그 친구들을 통해서 워낙 필리핀 분들이 너무나 멋진 분들인 걸 제가 이렇게 알고 있었어서 더욱더 여러분들께 직접 여기서 인사를 드리고 싶었는데 이렇게 만나뵐 수 있게 돼서 너무나 반갑습니다. 고맙습니다. Talagang first time ko dito sa cool astig ang mga Filipinos. At kaya, I really wanted to come to Manila para makita ko yung mga Filipino fans ko. Tama, iba talaga kapag Pinoy ang fans, hindi mo ba? Yes! Grabe, oh. Nararamdaman ko yung yung kaluluwa niyo kapag may eye contact, no? Grabe. More of that tonight. But of course, you can hear the fans screaming so loudly. Naiiyak na yung iba. So, ano yung pakiramdam na backstage, naririnig nyo yung mga cheers ng fans, and now, nakikita nyo na silang lahat. Anong pakiramdam? 백스테이지에서 말씀하신 대로 소리를 들었을 때는 너무나 커서 많은 분들이 오셨겠구나 했는데 이렇게 많이 오실 줄 몰랐고요. 그리고 두 번째로는 제가 너무 사랑하는 제 작품인 빈센조라는 드라마도 그렇고 다양한 드라마도 가수분들께서 OST를 불러주셔서 정말 진심으로 영광입니다. 너무 고맙습니다.
Una-una nasa backstage ako. Tapos siyempre, when I heard the cheer, napakalakas. So I was just thinking, marami pala yung mga audience. Pero nung lumabas ako, napakaparami. Ang dami talaga mga tao pumunta dito. And secondly, one of the works that I really love ay Vincenzo. And yung Vincenzo is loved by a lot of Filipino fans. And the OST was sang by other Filipino artists kanina. Kaya I'm very blessed and very happy. 그리고 사실은 백스테이지에서 제가 대기실에서 빈센조 OST가 나올 때 그 노래 불러줄 때 그 영상을 찍어서 저희 빈센조 배우들한테 보냈어요. Actually, nasa waiting area ako, when the Filipino artists were singing the OST of Vincenzo, I took a video of it, tapos nag-send ako sa mga co-artists ko, co-actors ng Vincenzo kanina. 네, 너무 감사하다고 전해달래요. And they said, thank you very much for singing. Oh, I love that, syempre, no? Nag-prepare kami ng bongga para lang sa'yo to make sure you feel the most loved here. Talaga namang highly anticipated. And yes, you did mention na Vincenzo, lahat tayo, hope, diba? And for you, what do you think makes your K-dramas so endearing para sa aming mga Pinoy? Nasaan na siya? Hindi ko na makakita. I don't know. Why? Bakit nga ba? Why? Why nga ba? Kayo magsabi. Bakit nga ba? Oh! Gusto mo ako sumagot? May Q&A? Okay, nag-heart sign na lang siya. 네, 아니 그 저도 너무 감사하고 궁금해서 정말 너무나 과분한 사랑을 받는 것 같아서 여쭤보고 싶었고요. 아무래도 저 역시도 제가 너무나 사랑하는 작품이지만 촬영하면서 너무 즐겁게 사랑에 빠져서 했던 작품이었고 뭔가 좋아해 주시는 이유가 있겠지만 한번 다른 기회에 또 필리핀에 다시 와서 여러분들께 방금 한 것처럼 디테일하게 질문 드리면서 한번 이렇게 공유해보고 싶은 막 생각이 드네요. Siyempre, very grateful ako sa inyong pagmamahal sa aking mga works, and I'm very curious kung bakit you guys love this drama so much. It's an excessive love that I'm receiving. And siyempre, nasa shoot mismo ng drama, I really enjoyed as well. Ako din, curious ako, why do you love that drama? So next time, if I have an opportunity, I want to have a conversation with you guys about it. Umiiyak na yung iba. Kaya niyo pa. First 10 minutes pa lang 울지 마요. Don't cry. Don't cry! Okay, well of course, nagpapasalamat tayo. You know, you are here because you are officially now part of the I Am Worldwide family. So what was your first reaction when you heard that you're going to be their newest brand ambassador and 2025 headliner? What was your reaction? 네, 일단은 맞습니다. I Am Worldwide를 통해서 이제 엠베서더가 되면서 초대를 받아서 오게 됐는데 다시 한번 감사드리고요. 처음에 얘기를 들었을 때 I Am Worldwide 제품들이 굉장히 네네 감사합니다. 굉장히 웰빙도 추구하고 건강한 음식으로 만든다는 얘기를 듣고 더욱더 반가웠고요. 그래서 저도 촬영하면서 마셔봤는데 여러분들께서도 여기서는 워낙 유명한 제품이라서 다 아시겠지만 많은 분들께 더욱더 사랑을 받지 않을까 생각하고 있습니다. 네. Siyempre, through the invitation of I Am Worldwide, nandito po ako sa Manila to meet my Filipino fans, kaya thank you very much. And nung narinig ko na ako yung ambassador para sa I Am Worldwide, siyempre yung products ng I Am Worldwide, napakaganda. And yung well-being and healthy products ng I Am Worldwide, that's why I welcome this opportunity as well. I've tried the products myself sa shoot, so kaya kayo din, mag-try din kayo ng mga products. 그리고 맛있어요. 소brang masarap yung products. 맛있어요는 어떻게 얘기해요? 필리핀어? How do I say mashisoyo or delicious in Tagalog? Masarap! Gaya mo! Parang ikaw! Wow! Naku, may tutorial na tayo ngayon ha.
정말 맛있어요. So yes, very delicious. Masarap, parang Yes. ikaw. Charot. So I know you've Delicious. been trying out different products since you are the brand ambassador. I know one of them is the I Am Amazing Pure Organic Barley. So Yeah. how has that benefited your health naman? Alam ko masarap siya, pero bakit siya okay for your health? 우선은 저는 평소에 굉장히 소화가 잘 되는 음식을 좀 주로 선호하는 편이라서 이렇게 Naintindihan ko yun. 그래서 더욱더 올가닉 제품들을 선호하는 편인데 아이엠 월드와이드 제품이 그거에 딱 부합하는 제품이어서 더욱더 반가웠고요. 마사라뿜. 네, 그것보다 먹는 건 항상 맛있는 게 최고니까 마사라뿜. 아이엠 월드와이드 마사라뿜. 그래서 더욱더 반가웠습니다. Usually kasi prefer ko yung mga products na, yung mga foods na it's good for digestion. Kaya yung mas prefer ko po yung mga organic products. Kaya perfect fit yung I Am Worldwide products. And syempre dapat masarap yung mga pagkain and yung mga products. Kaya I Am Worldwide, masarap po. I love this word. 마사라뿜. Yes, many more Tagalog words later Yeah. on. But I know that you also, ayan na, wow, look at that! Yeah. Oh, diba? And I know that you were able to shoot a TV commercial, and I know we have here some behind the scenes clips from it. So why don't we all watch it together? Oh, Let's right. watch this. Thailand ba? Nakita ko sa vlog. Ayan na. Grabe. Yan ang secret to his youthful look and health. So for you, Song Joong-gi, what were some of your favorite moments shooting that TVC naman? 우선은 그날 굉장히 촬영 스케줄이 타이트한 편이었는데 그래서 아침 새벽부터 저녁 늦게까지 모든 스태프들과 오랫동안 장시간 촬영을 했었는데 그러다 보면은 살짝 당이 필요할 때가 있잖아요. 그때마다 네? Ang galing niya doon, ah! 그때마다 그 제품이 적절하게 당을 보충해줘서 굉장히 피곤할 때면 당이 보충돼서 너무나 마살라 뿜 된 제품을 먹으면서 즐거운 시간입니다. Okay, I think he should say masarap po, ano? 마살라 뿜. 마살라 뿜. Nung nag-shoot kasi ng TVC commercial na yan, napaka-hectic tsaka tight yung schedule. Kaya yun dahil sa long-term shooting schedule, kailangan mo talaga yung sugar. At napaka-perfect fit yung product na I Am Worldwide. You know, it really recovers my sugar level when I had a long shoot and when I was tired during the shoot. Kaya napaka-perfect yung I Am Worldwide. Oh, I love that. It's great to see that your energy levels can keep up with your lifestyle. I know lagi kang busy, but I know that you also shot that during the winter season. So for sure, mahirap yun, ha? So for you, what were some of the challenges? Paano mo na overcome yung challenges during the cold winter season?
네, 겨울에 촬영을 해도 좀 춥긴 했는데 촬영이 재밌어서 뭐 추운 거는 별로 크게 문제가 안 됐었고요. 오늘 또 이게 여러분들을 여기서 직접 뵙게 되니까 또 새로운 아이디어가 생기는데 혹시 다음 촬영에 기회가 생긴다면 이 필리핀에서 직접 또 와서 촬영을 해도 재밌을 것 같아요. Siyempre nung nag-shoot kami ng TV's impression na yun, very cold. Pero I forget about the coldness kasi napaka-fun yung shoot ko. At nandito ako, nakita ko kayo mga Filipino fans, meron ako ang bagong idea. What if, shoot na lang ako dito sa Manila next time? Wow! Diyan tayo magkakasundo. That is something we all want. But speaking of weather, personally curious lang kami, what is your favorite season? Ano ba? Winter, spring, summer, or fall? Summer. Siyempre, summer. Huwag ka na umuwi! Labas-labas kasi. Summer lagi dito, tama po ba? Kasi init ng pagmamahal natin, yes! 맞아요. 가장 덥긴 해도 여름이 뭔가 이렇게 살아있는 것 같고, 네, 좋아요. Yung summer kasi mainit, pero napansin ko na parang I'm alive. Kaya gusto ko summer talaga. Nako, ka na mauuwi talaga. Dito ka na. Okay. Ang naligawasan! Okay, Jenny. Okay. Yay! Okay, I love it. 일단은 제 와이프한테 전화 한 번만 해주세요. Mamaya please call mo yung asawa ko. Hindi ako uwi sa Madrid. Yes, I think everybody will love it here. Binenta talaga na. Okay, so yes, we saw earlier some exclusive behind the scenes clips. So actually, kung napansin nyo, meron ding dalawang products doon na i-highlight and later on, mapapanood natin yung TV scenes na yun. So 2 more products. So I want to highlight on one of them, yung Cafe Macchiato, which is, of course, oh, diba? Can you say that again? Cafe Macchiato. Wow! Lahat na lang, no? But for this product, I want to know personally why you love Cafe Macchiato. 일단 너무 맛있고요. 그리고 Unang-una, masarap. Masarap. What's the difference between masarap po? Masarap po is like how you say it politely. Masarap po. Yeah, masarap because masarap po. Yes! I love that. Okay, masarap mukha ka naman. Okay. Ay, grabe kayo. Okay, o sige. And of course, hi! Diba, ang Cafe Macchiato, Italian siya, and you know, what again, Vincenzo is super well loved, diba? So, sa tingin mo, bakit ba mahal na mahal naming lahat ang character mo sa Vincenzo? Why do you think so? No boring episode. 왜 그럴까요? Bakit kaya? No boring episode. 그러니까 너무 저도 알고 싶은데 그냥 감사할 뿐이고요. Yung ba yung may baril? They said bad boy image. Bad boy! Oh! Bad boy? Bad boy! Yeah. Yan pala gusto natin eh. Bad boy! Chincha! Chinchero! Sige. 맞네요, bad boy. 오케이. Bad boy! Ano, bad boy? Hindi bad boy, 근데 bad boy. 배드보이가 더 나쁜 배드보이들을 또 무찌르니까 좋아해 주시지 않았나 싶기도 해요. Sa tingin ko kasi nag-attack yung bad boy na mas bad boy ng mga bad characters, kaya baka gusto nyo ng bad boy. 맞아요. 감사합니다. Salamat po. Yes! O, diba? May sagot talaga kami lagi. Okay, so for you naman, what were some of your favorite scenes shooting for Vincenzo? 우와, 너무 어려운 질문인데 너무 좋아하는 장면이 많아서 기억에 남는 건 아무래도 우리 전여민 배우가 맡았던 후차영 캐릭터랑 May interpreter naman daw. 마지막 회에서 퀴즈
키스신도 기억이 남고 Siyempre, ang dami kong memorable scenes. Pero isa sa mga doon ay yung last episode, may yung sa kiss scene sa last episode. 그리고 첫 번째 에피소드에서 와이너리에다가 불 지르는 장면도 Tapos yung sa first episode din sa winery, parang nasunog yung winery, yun din yung memorable sa akin. 네, 기억에 남고 너무 기억에 남는 장면 많죠. Siyempre, ang dami mga scenes that's memorable for me. Oh, ayun na. Oh, okay. Well, of course, thank you for answering ako. So, apparently yun pala, no? Mamaya, chichikahin pa natin siya so much more. Pero ngayon, para naman walang beating factor, kanina pa ito naka-display dito, pagalawin natin. Okay, because now, we're about to watch the final cut of your I Am, of course, Cafe Macchiato TVC. I Am Amazing, yes. So, panoorin natin to. Let's watch this! 진정한 성공은 내면의 강인함에서 비롯됩니다. 어떤 도전에도 불구하고 목표를 추구하는 힘, 다른 이들이 불러줄 때 앞으로 나아가는 힘. 진정한 강인함은 내면에서 시작됩니다. 세상에 맞설 용기를 남겨줍니다. I am 승준이, I am ready, I am worldwide. Woo! I love that! Ayun! 와우. Tsaka may tutorial kami kanina eh. Ano yung sasabihin mo ulit? Ano yun? What were you gonna tell them all? 진짜 마할 거가요? 마할 거가요? Oh, diba? Every break may bagong Pinoy word. Okay, but of course, mahal ka namin. 와, 필리핀어 근데 이 발음이 되게 예쁘네요. Parang sobrang ganda yung pronunciation ng Tagalog. Napansin ko. Kami lang to. We'll teach you more. Ano ba kayo turo natin sa mga namin? 네? Pogi. Mahal kita. 마할 Kita. Like Mashita. That is I love you. Aww. 마할 끼다 오케이. Diba? How can I say I love you so much. Mahal na mahal kita. 마할 끼다. Mahal na mahal. 마할 마 Na. 나. Tsaka dito kay ate. 마할 Kita. 끼다. Oh, oh my gosh. Guys. 마할 나 마할 끼다. Oh, moving on. We can do this for hours, guys. O, diba? Pero syempre, ayun na nga, mahal na mahal din namin yung bago mong TVC. Napakagaling, diba, guys? Okay, so for that, syempre, Vincenzo inspired din siya. Right. Diba? So, ayun, para sa'yo naman, ano yung mga challenges mo? Let's go back, throwback ulit tayo. When you were shooting for Vincenzo, yung pinaka-challenging naman. I know it was a demanding role for you, di ba? Anong ginawa? May horseback riding, fire scenes. So, paano ka nag-prepare para sa role sa Vincenzo? 네. 근데 대본을 사랑하기 시작한다부터는 그렇게 뭐 그런 무서움은 많이 사라졌던 것 같고요. 근데 아까 앞에 계신 분께서 말씀해 주셨지만 그 배드보이 이미지가 있어서 제가 이거를 잘 할 수 있을까라는 그런 약간 장벽은 있었던 것 같아요. 그게 좀 처음에 극복할 수 있을까라는 생각이 있었는데 아까 그렇게 말씀해 주신 거 보니까 제가 극복을 한 것 같다는 뿌듯한 생각이 들어요. Siyempre, I really loved the script of the drama and I was able to overcome. Tsaka yung sinabi po ng isang ate sa harap kanina, sabi niya gusto niya yung bad boy image ni Song Joong Ki. Pero siyempre sa drama, I was able to overcome the struggle of being a bad boy. Kaya I think I've done a great job naman sa drama na yan. Oh, I love that. Ayun na nga, kanina pa kayo Okay, so
Now also, when we think of Vincenzo, diba? We think of classic, timeless, diba? Italy. But for you, I want to ask, trivia lang naman para sa amin. Para sa'yo, what is maybe the most classic or the oldest thing that you own? Wow. Baka may vintage siya, diba? Wala lang, nakikichika lang tayo. Nakikimarites. Wow. Wow, napaisip siya doon. 네. Maybe something from your childhood or something very memorable that you've kept all these years na hindi mo tinapon ever. Sa'yo pa rin. Saan-saan mo ako pinapapunta? 1967년도에 나온 차를 가지고 있어요. Meron akong tea. 가장 오래된 거 아닐까 싶어요. Ano yun? Meron akong tea. From 1967. 네. Tea, as in... 차. Cha. Cha. Concept. Car. Key. Car. Car. Ba yan? 아닐까 싶어요. Sa tingin ko yun yung pinaka-oldest. Saan na po? 네. Car key. I love Pwede that. ba sabihin car key, diba? Okay, and isa pa dyan, ang pagmamahal naming lahat, forever and ever. Okay, you keep it in your heart, okay? Yes? Okay, so now, I think, you know, nag-throwback na tayo sa memory lane sa mga Vincenzo. I think now it's time for our first game! Alright! Okay, this night is going to be so much fun for everybody, full of games, prizes, and surprises, and it starts with this one. So, ang mangyayari is, meron tayo 5 players. They're on standby now. Hindi, actually, hindi. Pipiliin yata namin ng 5 players. Mamaya pa yung on standby. Sino kaya gustong sumali sa game natin? Wow. 5 players. And all you have to do is, within 30 seconds, parang magkakaroon ng code word dito. So, Tagalog yung code word. O, makinig muna kayo. Bawal mapahiya, mamaya, dapat magaling tayong lahat. Mamaya, mag-flash dito ng Tagalog code word. And you, it is your task na i-act out, parang charades lang, only with your hands or body. I-act out nyo para maintindihan ni Song Joong Gi. okay. Within 30 seconds. Okay, kaya natin. Okay, so pili na tayo. But you have to wait for my signal, okay? Wow, So okay. sabihin ko, timer starts now. Antayin nyo lang yung now. Okay, so, I think si MJ, tutulungan tayo pumili. MJ, let's go! Sino ba ang napakaswerte? Player number 1! Ay, binulog na siya. May napili na. Ate. No. Meron pa tayong mag-asa mamaya. Relax lang tayo. Okay. Natin yung word, okay? Okay. I'll cue the timer, okay? Ready ka na ba, Claire? Handa ka na? Okay. Tingnan muna natin yung word. Ano yung word natin? Tingnan muna natin. First word is... Can you say that? What is... 칼라파티. So cute. 칼라파티. Actually, lahat ng words na to, wait for my cue lahat ng to related sa Vincenzo, okay? So, are you ready? Jogi, 댄스와 관련 있는 거예요. Related sa Vincenzo. 맛이 칼라파티. Dog! Okay, wag muna kayo mamigay. Okay, are you ready? Okay, timer starts now! Ang dali lang, kaya-kaya. Ano kaya yan? World peace? Chat. Ano yan? 인자기. 새. Yes, you said it right. bird. 새. Bird? pigeon. Yes! Pigeon is correct. Thank you, Claire. Ang galing na. Thank you so much, Claire. You have won. Okay, scoreboard is very good. I love it. Okay, you love this game? Okay. Congratulations, Claire. Okay, so may fun fact lang tayo. Kalapati means pigeon, that's correct, in English. And in Vincenzo, you had, your character had an invasive pigeon, right? Pero kalapati pa rin yung tawag. In Zag, 맞아요. pigeon 나왔었어요.
네, 인자기. Inzaghi. Inzaghi. Okay. So now, let's go for the over there naman. Punta naman tayo. Kamusta naman? Hi. Kamusta naman kayo dito? And now we have IC in Mendoza. Ayan na. Sis, kamusta ka na dyan? IC, sino ating mahiwagang player? Ikaw! 두구두구두구. 안녕하세요. Go! Hi girl! IC, anong pangalan niya? What's your name? Hikayin po. Kaya ka naman kisong. Hi, Sunjong Kim. Hi. What's the name again? Divine. Divine. Honey. Divine. 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 Yes. Hi. Okay. So, Divine, ready ka na ba? Handa ka na? Nakapag-warm up ka na? Okay. So, let's see the next word. You wanna look? Okay. Next word is... Apoy. Apoy. Oh my God. Apoy. Easy to pronounce. Apoy. Okay, so again, you can answer in Korean or English. Wala. Are you ready? 네, Okay. 아포이. All you have to do is action stop, 네. no words in 30 seconds. Ready? Divine? Okay. Timer starts now. Oy, don't use your mouth. Pinigil niya talaga eh. Kaya mo yan. Ano kaya to? Go ahead, look at Divine. Okay yun na. Oh, wow. Huh? What's that? Fire. Congratulations! Napakadali. Okay. Kaya. 너무 Fire. 잘하셨다. Galing niya. Yes. Fire. The fire in our hearts. Wow. Okay. Hindi na natahimik. Ano ba Okay, yan? dito naman tayo. Di ba nagpa-apoy tayo? Thank you, Divine. Sa Vincenzo, di ba? Okay, so yan ang ating fun fact. Oh. May pa-fire scene kasi tayo rin sa Vincenzo. Sa vineyard. Okay, so now, dito naman tayo pumili. Yes. Ayan si MJ. Okay, MJ. Tayo, Janina. At pinapirap na tayo dahil ang daming dessert! Oh my gosh! Sino kaya yung tatlo makipili natin? Okay, nagkara na ba? Parang wala na sa atin. 한 분을 어떻게 뽑아요? Nag-present na na. Paano tayo magpili ng isa lang? Kapit tayo ate. Para Okay, 안녕하세요. Kaya. Ayan na siya! Nauna yung finger heart. Nauuna ang finger heart. Okay, hello? Sinigawan kaming lahat. 감사합니다. What's your name? Kaya natin yun. Naintindihan pa niya yun. Kalma. I'm sorry. Ano name mo ate? Leanne Duarte. Go! What's your name? Sorry, Leanne. 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 레안. Leanne. Okay. Sabi ko sa'yo eh, ibang energy ng Filipino fans. Leanne represent. Okay, Leanne, handa ka na ba? Yes, I am! Okay, are you ready, Jimmy? Yeah, I'm Okay, ready, let's let's see go. the third word. Here it is. 아싸라. I think we already know 아싸라. this. 아싸라. Timer starts now. Andiyan na eh. Okay, look at her. What's wow? Ang galing mo na. Tumutuwa siya. Okay. Wow, you like acting? 아까 우리 했잖아요. Kanina we talk about this. Yes. Delicious. Great job. 저는 아까 이 단어를 이제 외워서
맞는 것 같은데 했는데 기뻐하는 거죠? Kasi hindi ko masarap parang it's very familiar. Tapos nung nagkano siya, nag-kiss siya, tapos sabi ko, ano ba ito? Masarap kiss. Ano ba yan? Siyempre, hindi naman natin mapigilan. Fun fact ba diba? Yun, that is how Vincenzo would describe your favorite pasta dish, right? Masarap. Delicioso. 맛있어요. 맛있어요. Okay. Alright. So far so good. You got all three. Let's go. Let's move on to that side. Let's go. Let's go. Are you guys ready? Okay, sino naman? Sino? Dito ba? Hi, Janina! So let's find our player on this side. Mag-ingay. Okay. I think napili na natin ang player. 안녕하세요. What's your name? Iyan po! Chasikyoso! Relax. What's your name? Gian. Hi, Ian. Gian. Damian. Gian. Hello, Gian. Gian, sumakses ka na. Sobra. Okay. Ay, namatay na siya. At namatay na siya. Oh, kaya pa. Oh, hinga ka muna. Hinga malalim, Gian. Relax. This is your moment. 괜찮아. Oh, chill, kalma lang. Kalma lang. That's how you tell them to calm down. Kalma lang. Kalma lang. Yes. You tell Gian kalma lang. Okay, are you ready for the word Gian? Okay. We can do it. Okay. Let's go. Let's look at the word. This is the next word. Ginto. 진도. 진도. Jito. 긴도. Okay. Alright, kaya mo yan. Paano kaya? I-act-out ni Gian. Okay, timer starts now! 잘하실 것 같아요. Wow! Ano yan? Medyo challenging to, no? Ano kaya? Paano mo i-acting ngayon, no? Medyo mahirap to. Mag-drill siya dyan. I know the emotion. I know. This is hard. A bit harder. Mag-mining ka, boy. 네. Ano kaya? 빈센도랑 관련있는 거죠. 골! 맞아? Tama ba? you're so good. Ang galing naman natin! 긴도. you're so good. Okay, confirm. Sumakses ka talaga. Wow. Nanalo ka pa. Parang yung moment na to, golden moment. Grabe Thank you, Gian. Congratulations. So far, so good. You have 4 points. Yeah, 4개 다 했어요. Perfect score. Grabe naman, Mr. What's Perfect. next? Let's go. Let's go. Let's Okay. go. So, ginto. Bakit ba ginto? Dahil, di ba, you were tasked to retrieve gold 맞아요. sa Vincenzo, di ba? Worth 110 million? Okay. 맞아요. So, ito naman. 5th player, last na for now. Sino kaya? Last but not the least. Ito sila, MJ. Last but not the least, we do have. Ay, hindi na ko to Hindi na kita tanongin. 안녕하세요. Hi, Melissa. Melissa going in the house. Yes. She's a very good volleyball player. Hello, I'm Melissa. You greeted me last year, birthday. You met my husband in Busan film. Ayan na. Hey, Rob. Terno pa sila. oh. 기억나는 것 같아요. Parang I remember. 잘생긴 얼굴 기억나는 것 같아요. Ang pogi niya kasi, ang pogi ng mukha nila, so I can remember. Ikaw pala ang nagdala eh. Okay. Diba? Close element. Okay, so, Melissa, good to see you. Excited ka na ba? Ready ka na ba? Melissa. Pakita mo ang volleyball moves mo dito, ha?
Okay, so let's see the next word. Okay, let's go. Are we ready? Jungi? Yeah? Okay, let's see it. Gusali. Gusali. Building. Kaya mo yan. Okay, sige. Kaya mo yan. Okay, let's Alright, go. let's go. Let's bring in the timer. Timer starts now. House. No. General. Bigger. Bigger house. 금가 프라자. Yes. 금가 프라자. Yes. 근데 빌딩. 아, 이거 Thank you so much. O, diba? Congratulations. Napakadali. Thank you, MJ. O, diba? Ano, dyan ka na lang. Hi. Anything else to say? Kiss na lang. Thank you so much for greeting me last October. I Thank you so cried. She cried daw. Umiyak siya. 감사합니다. Oh, okay. So yes, Gusali means Thank you. building in English, diba? Yung Gungang Plaza, diba? Was the name of the building located in Seoul. Now Vincenzo tried to save, to protect the tenants who he ended up caring for. Oh my God, trivia. May throwback tayo dito. Nag-review ng notes. Okay, so final count. Ilan ang points ni Song Joong-gi? Perfect! 5 out of 5. You made it. Ikaw na talaga ang winner. Ikaw ang ano, sumakses. Can you say it? Sumakses. 수막 Ses. 세. Yes, it means we all want success! 수막 세. Success. Yes. Okay. Okay, I love it. Alright, so thank you so much. Ang saya-saya, diba? First game pa lang natin yan. So for you, how was the experience trying to guess all of these Tagalog words? Masaya ba? 아니 이 발음이 너무 예뻐요. Ang ganda talaga ng pronunciation ng Tagalog words, alam mo? Oh, diba? 약간 좀 배우고 싶은 욕심도 생기는데요. Parang gusto ko talaga mag-aaral ng Tagalog din. Ay! 너무 예쁘지 않아요? Di ba? Parang sobrang ganda ng Tagalog. Yes. Kami lang talaga to. Ang dami mong tutor, oh. Kami lahat, di ba? Mag-sign up, maging tutor. Yes? Ah. What? You're, ano, pretty. Oh, di ba? Okay, well, I love that. Siyempre, again, this was all, you know, yung theme ng Vincenzo. Pero aside from that, we also saw you in so many other series, di ba? For example, ano ba? Ang dami mo nang na-play na roles eh. So we've seen him play, di ba? Yung North Korean who struggles to obtain refugee status in My Name is Lo Ki-wan. And meron din, yung epic fantasy drama, I'm giving you like a throwback here, diba? As Down Chronicles, diba? Where he plays the Igutu twins, Unsum and Saya. And meron din, syempre, he was the lead star in Reborn Rich, the second most watched K-drama in Korean cable history, in which he played the youngest son of a powerful conglomerate. So congratulations on that. Napakagaling, di ba? O di ba? At patuloy pa yan, syempre. Marami pa tayong aabangan from him. Pero ikaw, Jungi, I wanna ask, ano pa ba yung ibang dream roles mo na gusto mong mag-play in the future? 우와. 예, 정말 아직도 많이 하고 싶은 캐릭터들이 많지만 아까도 잠깐 얘기했었는데 어렸을 때부터 약간 이 판타지에 나오는 뱀파이어 캐릭터를 Vampire? Siyempre marami akong mga genres na gusto ko mag-explore. Pero since I was younger pa, gusto ko mag-try ng, vampire sa fantasy. Oh! Vampire pala? 뱀파이어인데 I know! 굉장히 아시아적인 색깔이 특이한 뱀파이어를 한번 해보고 싶어요. Pero siyempre dapat mo na mag-try yung vampire. Yung vampire na may Asian color din. Diba? Nako, may sikat yun dito ngayon, di ba? Trending yun ngayon eh, di ba? What happened, Bella? Were you crying again?
I know, right? Song Joong-ki. Okay, so yes, vampire pala ang gusto mong magampanan. Okay, very interesting to know. Okay, so alam ko meron din siyang upcoming new role that you've been preparing for. I know na talagang sobrang dedicated ka pag may new role ka. Talagang inaaral mo kung ano yung role na yon and what skills that character needs, diba? So, for this upcoming new show, it's actually for your next big drama series called My Youth. You actually learned how to do floral arrangements. Is that right? Flower arrangements! Sino mahilig sa flowers? Sino ang gusto ng flowers from Song Joong-ki? Oh, wow. So tell us more about My Youth. Tell us about your character in this show. 네, 얼마 전에 이제 촬영을 마친 마이유스라는 드라마를 이제 올 여름에 여러분들께 인터뷰를 드릴 수 있을 것 같은데요. 말씀해주신 것처럼 플로리스트죠. 그래서 굉장히 열심히 살아가는 플로리스트가 어렸을 때 좋아했던 여성을 다시 만나면서 추억을 다시 되새김하는 되게 아름다운 사랑 이야기인데요. 말씀해 주셨듯이 거기서 플로리스트 역할을 맡았습니다. 기대해 주십시오. Recently lang nag-finish yung shooting sa this year, sa summer, mag-release ng itong drama na doon. Kaya abangan nyo po ang drama na doon. And yung character ko doon ay florist, right? So, the story is about the two male and females, talagang naka-in-love sila, and then nung nasa adult life na po sila, they will fall in love with each other. And yung character ko doon ay florist. Kaya abangan niyo po ang aking drama, My Youth. I'm so excited for that, no? Parang nakaka-curious na talaga siya right now. I personally love flowers. I think lahat dito mahilig sa flowers, diba? It really brightens up your mood. And ang galing mo doon, I have to commend you on learning something new. There really is joy in learning new things. And with that said, why won't we put your new skills to the test for game number 2, if you may? This is called Ready, Set, Blue. Okay. You to create your own flower arrangement on the spot. Ayun na, nag-start na siya. Within 3 minutes. So, what do you think? Are you up for the challenge? 3 minutes? Oh, nagulat siya doon. Okay. Para may challenge, diba? Are you excited? Are you prepared? Kayang-kaya? Okay, let's go. Dali. Okay, so, I'm going to cue the timer, okay? Kami talaga hindrance. For Song Joong-ki! We got to see him in action, doing something so romantic. Okay, let's cue the timer. Oh, hold on. Let's get the timer first. Okay, timer starts. All right, timer starts now. Let's go. 3 minutes on the clock. I'm also very curious kung paano nga ba talaga, minsan kasi, pag natatanggap na natin yung mga flowers, tapos na siya, di ba? So, ayan. Parang nagkakaroon din tayo ng DIY, diba? Tutorial, paano ba gumawa ng flowers? Okay, so here we have some long stem. I think, are these roses or peonies? I'm not sure. Wow, wow, what's that? 핑크 장비 같은데 좋아하는 색이 핑크색인데 딱 적절히 여기 핑크색 좋아해요. Siyempre, sa tingin ko pink rose siya, and my favorite color is pink, at saktong-sakto pink siya. Aww, kami rin diba? Lahat tayo, favorite color natin. Okay, so I love it. I think ang dami natin nilalagay dito na different elements. Sometimes it looks like so easy, pero concentrate. Pero mukhang nag-enjoy din siya. For you, I want to ask you, Song Joong-ki, when you were learning it pa lang, yung floral arrangement, nahirapan ka ba? Or madali lang siya para sa'yo? 아니요, 어려웠는데 배우면서 아무래도 tropa mo magaling dyan eh. 보니까 기분이 좋더라고요. Oh, yung tropa niyang isa. Siyempre, mahirap siya. Flower Pero dahil flower siya, every time I do this, masaya ako.
I would get happy with Yung it. tropa niya nakakilala ko. Actually, just looking at him Singer. doing his thing, parang nakakakalma, no? So therapeutic. Look how everyone's just like watching you like that. Like, Bye-bye. Ingat. How many minutes do we have left? oh, timer, how many more minutes? Wala na. Time's up na. 2 more minutes. Wow, he's such a professional, no? Pinaalam niya talaga. Okay. So, you know, girls love receiving flowers as a gift. Sorry, chinichika pa kita ngayon, ha? Busy na siya, eh. Pero para sa'yo, ano ba yung okay, ano yung favorite gift na na-receive mo so far? As a person, as an artist? I'm sure your fans have been giving you gifts also. 어제 호텔에 들어갔는데 이곳에서 필리핀에서 가장 맛있는 과자를 드신 분이 계셔가지고 과자 이름을 까먹었어요. 너무 맛있어서 솔직히 내일 시간만 되면 슈퍼마켓 가서 사가고 싶은데 이름을 까먹었어요. Pagkahapon kasi nung nasa hotel ako, may bumili ng Filipino snack, yung Filipino biscuit sa hotel. Gusto ko talaga yung lasa na yun, pero nakalimutan ko yung pangalan ng biscuit, and hindi ako makabili ng biscuit. If I had time, I would go to supermarket tomorrow to buy that biscuit, pero hindi ko alam yung pangalan ng biscuit. Nako, dudumugin na natin siya ng mga biscuit, no? Okay, so guys, it's super nice hearing all those fun facts. I think he's wrapping up. Kayo, kamusta naman kayo dyan? Sino kaya gusto makatanggap ng flowers na to? Kayo ba? Sino? Kailangan yung pinaka-bibo. Yung pinaka-bibo. Ano, lumaban tayo. Umeffort tayo. Sino ang umeffort dito? Yung mga may props. Okay. Okay. Sino kaya tulungan? Okay, let's ask. Dito pa ba sila? Okay. Alright. Oh, ang dami pa dyan. Okay. How many more do we have? Yung iba nakatayo na on top of the seats. Okay, 30 seconds left. Oh my gosh. Okay, ang hirap po. Ayan, may nagbabato pa dyan. Okay. Okay. So may nagbabato. Ayan, nagbibigay ng stop toy. Sino ang may gusto? Sino ang may gusto? 시간이 없으니까 너무 많은 것 같은데 근데 누구를 드려야 될지 너무 어려운데요. Ang hirap talaga pumili kung sino ang magbigay ng Here. flower. Ayan, hi! Okay. 너무 어려워. 제니가 골라주면 안 돼요? Can you choose for me, Janina? Oh, siyang hirap. Ay, okay, kasama pala ito. Ang hirap naman. Ah! Okay. Over there. Who should we give this flower for the guys? Janina? Sino kaya? Sino? Ayan, tumuturo sila dyan. Si Mother. Hi. Please introduce yourself to everybody. Come up here. Come up here. Yeah. 네. 올라오세요. Okay. Please come here on stage. Guys, palapakan naman natin! Let's be happy for the successes of others. 사실 아까부터 Okay. 되게 행복한 표정을 Okay. 보고 있어서 Maybe can you give a flying kiss para sa mga nandito? Okay. Someone? Don't worry, guys. Marami pa tayong games mamaya, okay? Promise. 천천히. Carefully, slowly. How can I say slowly? 천천히, slowly. Dahan-dahan. 다한. Oh, so nice, right? Dahan-dahan. 다한. 안녕하세요. Nice to meet you. Oh, guys! Palapakan naman natin! We have Madam Janice. 자님, Hot again! 아니 아까부터 계속 눈이 마주쳤어요. Kanina pa nag-eye to eye contact kasi. 그 Kanina pa. 너무 행복한 표정으로
감상하고 계셔서 Kanina pa siya, sobrang masaya siya kanina nung nag-eye to eye contact kami. Ay! Ayan, more. How about more? More eye contact. Okay. O, diba? Ibigay natin. Okay. So, ibaba muna natin. Flowers first. You want to give the flowers? Let's give their moment to them. Ladies and gentlemen, Song Joong-ki and Miss Janice. Sister Oji, oh, proud na proud. Siya talaga eh. Okay, talaga guys, nahirapan talaga ako. Muntik na ako mamatay sa peer pressure ha. So ayan, thank you and congratulations. Enjoy this evening. Kamusta po? Mabango po ba yung flowers? Kahit hindi, oo. Ano po ang balak ninyong gawin, Miss Janice, with our new bouquet from Song Joong-ki? Siya pa talaga ang gumawa from scratch. Itatabi ko sa patulog ko. I love it. The most precious flowers ever. Enjoy the rest of the show. Thank you, And thank you. congratulations. 감사합니다. Ayan na. Here. Akin na ba to? The poster, Igo. Miss Janice. I love it. What if... Hug it so she can feel it also. Okay, ayan. Thank you so much. O, diba? O, diba? I love that. Lagi na artista yung nananalo. Okay guys, ano kaya pa ba natin? Don't worry ha. Pasensya na sa mga hindi ko napili kanina. Huwag kayo magalit sa akin ha. Marami pa tayong gagawin, okay? Alright, so I hope you enjoyed that. Did you have fun? Yeah. Yeah? Super fun? Okay, so the show will go on and on and on. Sobrang saya. Okay, so of course, it's so nice na, you know, blooming flowers, they symbolize a fresh... We're gonna see a different side of Song Joong-ki. Kasi lagi siyang bad boy image, diba? So guys, I think you're gonna wanna watch this. So everybody, let's take a look. I am Song Joong-ki. I am ready. I am welcome. Okay guys. Oh, yun napaka-cute. Okay. Oh, wow. Very, ano ba, cute di ba? Lahat tayo magaling na mag-Korean by now sa mga K-drama. So yes, napaka-interesting to see another side of you. Mas kalma, di ba? Walang binabaril. Di ba? So, especially that last scene was so really fun and endearing to watch. So, for you ba? I know you had so much fun. Kamusta ba? Puro, ano ba yun? Talagang ad-lib lang ba yun? Were you able to show more of your fun side? How was the shoot like? 애드립도 많았고요. 그 그 제품이 풍기는 색에 따라서 may raffle 또 ba? 애드립을 많이 했던 것도 있고 마지막에 초코바리 테이스트는 진짜 맛있어가지고 마지막까지 짜보려고 했던 애드립을 써주시고 Chocolate. So that was really like your own genuine reactions, no? Kita naman natin, diba? Sabi na, yung maalala yun Pati tayo, parang oh my gosh, gusto ko na rin tikman, okay? So, ayun Ano na ba nga. naman So, yun? Ang dami nice talagang to see sagabal you in a dito. different light na mas casual, mas fun, loving, and mukha naman din may, you know, grabe, oh, tingnan mo naman ang skin and youthful glow. It's also great for your overall health, diba? And gives you that youthful energy. Yes? Okay, so para sa'yo ba, despite your busy schedule, how do you maintain your healthy lifestyle? 아무래도 항상 먹는 걸 좀 좋은 거를 많이 챙기려고 하는 편이고요. Ay, naku. Siyempre, I make sure na I eat a lot of good food as well.
나이가 들수록 더욱더 올가닉한 음식을 먹는 게 가장 중요한 것 같아서 어렵지만 지키려고 노력을 많이 하고 있고요. Ang pinaka-importante din na habang tumatanda rin ako, ay ang importante ay mga organic. 그리고 Susunod niya yung talaga 무엇보다 umupo dito sa baba. 항상 행복한 마음으로 무엇을 Maraming sagabal. 게 중요하지 않을까 싶습니다. Ang yung pinaka-importante talaga Mas ay maganda talaga when you guys pag eat elevated something, yung mga dapat upuan. masarap na masarap at masaya po kayo kumain ng mga pagkain niyo. masarap, masarap. Oh, I think, is that your new favorite word? Word for Masarap? today. Masarap? Masarap, masarap. Okay, so ayan, and I think ang next portion natin, may enjoy natin lahat kasi, ito na! Who's ready for Game 3? Let's Okay. go! Okay, so this is called, ano ba ang ating Game 3? Handa na ba tayo? Para siyang, mind game. Oh, okay, so ito na nga, the next game is called Read My Mind! Kailangan matalino naman to eh. Okay, so this is gonna be very simple. Yeah, we have props. We have a chair here, and also a whiteboard marker, a whiteboard, and a marker, and an eraser. Okay. So here we have some contestants joining us, and why won't we call them in already? Hindi na pa sila nag-aantay eh. Okay, explain ko yung the rest of the mechanics later on. Pasok na tayo, contestants! Okay, so we have some players joining us. Okay, hello! Hi! O, dito muna tayo. Kilala niyo ba sila, guys? Let's cheer for our friends! Cheer naman natin sila! Okay. Ay, yung iba may message na. Wow, nice to meet you. Okay, so, Jungi, maybe let's okay, let's say hello to them first and ask them their names. Mabilisan. Anong pangalan ninyo? Hi! Naomi Kayamida. 안녕하세요. Oh, nagko-Korean na. Naomi? Kim. Kaya, and? My name is Tracy. Kim, JC? 안녕하세요. john입니다. 안녕하세요. Joanne. Magko-Korean yata itong lahat. Oh, Okay. okay. Hi po, what's your name? Hello, my name is Erica. This is my dream to see you in person. Oh, Erica, dream come true. Hi, Opa. I'm Ashley Imida. Ashley. Okay. Hi, Opa. I'm me. Hey, very easy. 안녕하세요. Ayan. I'm Kurt Darren Quinto from Batangas City, Kurt. Kurt, with a T. Nice to meet you, Kurt. Pinag-isipan pa niya kung mababaw siya. Okay, buti naman, pinanindigan mo. Hello, meron ka pang ganyan? Hi, I'm Rome Web represent. My name is Bridget. On top of Bridget. Bridget, ayan na. Official na hi yan. Bridget. Okay, hi. 안녕하세요. 안녕하세요. My name is Marvel Loda from Tondo. Marvel. Yes. Okay, sarang niya daw. Hello, and Hi, I'm the Makne, Ada. 알다. okay, Ada. Okay, so now that you've met them, let's go back to your Okay, seat over let's there. go. Okay, guys, so meron tayong lahat ng whiteboard and markers, diba? Maybe we can move it to the side of it. So, okay, or kayo po ang mag-a-adjust. Sure, adjust tayo doon konti. A bit more. Okay, a bit more pa. Para no copying. Okay, stop. That's good enough. Alright, si Ada, baka makahulog na eh. Okay, so, alright, we have here our whiteboards. It's kind of like a this and that game. So we have a series of this and that's, and all you have to do is, kayo muna ang magsusulat. Kailangan hulaan nyo, ano kaya yung sasagutin is Song Joong Ki. Ganun lang kasimple. Pero you have just a few seconds, okay? Mabilis lang to, bilisan nyo na magsulat, okay? And kung mali yung sagot, may eliminate kayo. But if not, you stay on. Malalaman natin kung sino ang grand champion after this. Okay? So, let's start with the first question. This or that? Okay, so ready na ba tayo? Alright, timer starts now! This or that, kayo muna, sulat niyo muna. Mamaya na niya i-reveal ha?
Dog. Okay. Alright, so cat or dog? Kayo muna, patingin ng sagot. Na-lock in na yan yata yung answer niya. Okay, patingin ng sagot. Okay, dog, lahat. Tama? Okay, so let's see if it's a match with Song Joong Ki. Oh, okay, so? Or? Oh. Okay, ang cute nila. Cute niya, ha? Ganun pa sila. Okay, let's see. Okay, tignan natin kung tama kayo. Ikat pa. Dog. Charot. Yay! Okay. Tapos kita ko sinagot ko, wala manalo. Because you have a dog, right? I have my called Nala. Oh, so cute, Nala. Alam nyo na yata to eh. Okay, sige, let's move on to the next. This or that. Let's read his mind. Okay. Is it pasta or pizza? Go! Sulat nyo na. Pareho eh. Parang mahirap. Pareho It's hard because they're both yummy. They're both masarap. Nakikita ko yung sulat. Ano, kaya niyo ba? Madali lang to. Well, actually, ano kaya? Ano tingin niyo? Ano kaya? Tingin niyo pizza? Okay, kayo, patingin ang sagot? All of us? Pizza. Ay, pasta din, ha? Pasta. So, mostly pasta pala. Oh my gosh. Okay lang yan. Ano? Okay, let's reveal your answer. Let's see. Sorry, I love pasta. Yay! Para sa mga sumagot ng pizza, don't worry. May consolation prize po tayo. Okay, adjust po tayo dito. Okay, sakto lang. Okay. Alright, I moved down a bit more. Okay. Are you ready for the next? Isn't it so fun? Chemi so soft, right? Very fun. Okay, let's see the next. This or that. Beach or mountain? Okay. Lock in your answers, guys. Sulat na natin. Ano kaya? Ang bilis ng iba sumagot, ha? Okay. Mountain. Nakikita niyo ba dyan? Okay. Okay, let's see your answers. Everybody patingin. Marami ang Mountain. nakasagot ng beach, mountain, beach, mountain. Mountain. Okay, let's see. Okay. I wonder what it is. Let's reveal it. Let's go. Mountain. It's okay. Let's go. 어떡해. It's okay. Mountain. Mountain. Up the way. 미안해요. It's alright. 미안해요. It's okay. But I want to ask you, bakit? Kinchana daw. Kinchana. Okay. So why mountain? How come mountain and not beach? 모르겠어요. 산이 더 좋아요. Di ko alam. Gusto ko ng mountain. Bakit ba? Bakit ba kayo Wala pa nag-mix kalamaran kasi. Okay. I think at the moment, I think they were thinking of beach because you said you like summer. So maybe, it's okay. 미안해요. Okay, next, let's see it. Ano kaya? This time it's Chocolate. chocolate or vanilla. What could it be? Dami nag-react Ano tingin niyo? What do you think it is? Okay, patingin. Kaya pa po? Kapit po tayo. Patingin po ng sagot ninyo. Everybody, can I see? Vanilla, chocolate. I'm looking at his face. Okay. Alright, let's see it. It is? I love chocolate. 미안해요. 너무 미안하다 It's 이거. alright. I feel really bad about this though. It's okay. Okay, let's move on. Grabe, tatlo na lang kayo. Guys, pinapakan naman natin ang top 3! Let's go! Kaya pa? Pag tama kayo lahat, top 3 na. Oo. Pwede na kayo lahat. Okay, are we ready? Let's see what's next. It's Baka makita may bit-bit. coffee, Baka may bit-bit. tea, or tea. Coffee or tea, guys. Ano kaya? Coffee. Baka sulat niyo dun,
Choco barley. O, diba? Okay. Let's see. Macchiato. Oh, very on brand tayo, Okay, reveal muna. Coffee, tea, and coffee. Ano, isa pa lang. Kung ikaw nanalo, ikaw lang. Coffee ang kayo. This is the last round, everybody. eh. Okay? It's okay. personal. Last round na to, guys. Sino kaya mananalo? Let's see the answer. I really love coffee. Coffee! May consolation prize pa na tayo. And you guys are coming home with a prize as well. And ito pa, meron kayo photo op. Hi! Oh, wow! Surprise! Alright guys, photo, we have our photographer here. Smile everyone! Okay guys. Ay, ang bait! Nag-accommodate pa siya ng phone photo. Pasend na lang. Okay guys. Wow! Nakakatuwa siyang panoorin, interacting with his fans. Genuinely so kind and nice and accommodating. Oh. Thank you guys. Congratulations. Sana nag-enjoy kayo. That was so fun, right? Sobrang fun. Okay, I'll give you your microphone. Okay. They have a consolation prize. It's okay, it's okay. It's so bad. Nag-sorry pa siya, no? Kung actually, alam mo ba, lahat kami dito panalo na. Tama po ba? Makita ka lang live. Maraming salamat. Pinaligayan niyo talaga kami. Tama po ba? Okay. At dahil dyan, you know, this is all about the fans here tonight. Thank you na talagang, you know, you will never fail to put a smile on our faces. And this is why it's our chance and our turn to make you smile. So with that, we prepared something extra special. Hindi ko niya napapanood to. Okay? It's actually a very special video just for you from all of your fans or some of your fans here in the Philippines and worldwide. So let's watch this. Okay, wow, really? Natawa ko din siya. Wow, really? Annyeonghaseyo, Seongjong, mabuhay, and welcome to the vlog! We are beyond excited, and I, together with your millions of Filipino fans, have been waiting for this moment for the longest time. Once again, welcome to the Philippines, mabuhay, and mahal kita! Hi, Juki Oppa. I've been a fan of you since 2010. Thank you so much for inspiring me all these years. Saranghae, Oppa! Hi, Juki. Welcome to Manila. We're happy that you're here. See you! Amazing morning, Juki Oppa. Because of you, I started drinking Chocobarmy. It's my favorite chocolate drink. Enjoy it, Please always stay healthy and may your days be filled with nothing but happiness. We love you. Welcome to the Philippines! I just want to say that we will love and support you no matter what happens. Just call us your name. Mabuhay sa Juki! This is Selena. Yeah, you're finally here in the Philippines. Mabuhay, Juki Oppa. Welcome to the Philippines. From Malolos, Bulacan. Saranghae. Really excited to see you finally. Oh my gosh. I love you so much. Your work has inspired me to personalize the shirt from your most notable K-drama series. With that, let's say Kenny. Hello, Seongjong. Welcome to the Philippines. Around. Hi, bro. Good food. We look forward to seeing you soon. Mabuhay! Wow. 안녕하세요, Juki Oppa. I'm your fan from China.
好久不见。We will always be your most loyal supporters. 好久不见。Hola, mi querido Sun Joong-ki. Fuerte abrazo desde Colombia. Gracias por tu duro trabajo y cada día por tu gran corazón. Para ello. On behalf of Kid Europe, I wish you a lot of success, and we will always be with you. Yeah, it's for you, Fabian. I love you so much and always protect you. 안녕하세요, Sun Joong-ki. Wow. You are the reason for my addiction to K-dramas. And thank you from Sunny Spring. All the best. Oh, wow. Wow, grabe. Thank you so much. O, diba? Yung iba, Wow. may extra exposure kayo dun Oh, ha? Well, of course, that is how much we love you here. Maybe, what was your reaction after watching all of that? Ano pakiramdam na, you know, we really made that video for you and, you know, we really love you so much here in the Philippines. 너무너무 감사하고요. 이 영상을 또 보니까 필리핀 자주 와야겠네요. 너무 좋네요. Alam mo, I'm very grateful for preparing this. After watching this video, sa tingin ko, dapat babalik ako dito sa Manila. No? Wow, 너무 좋네요. Tingnan mo na lang. 와, 너무 감사합니다. Maraming salamat po. Sabit mo na lang ako. 특히 아까 꼬마 친구부터 어르신까지 나오시는데 너무너무 감사드리고요. bibigay ka dun sa... 항상 이렇게 많이 응원해 주시고 사랑해 주시는 것만큼 또 저는 배우로서 좋은 모습 보여드리는 게 맞다고 생각을 하고요. 또 아까 말씀드린 yung 500,000 너무 좋네요. 자주 오겠습니다. Siyempre din kanina sa video, may mga bata, meron din yung mga lolo-lola nag-greet sa akin. Maraming salamat sa inyong suporta at yung pagmamahal sa akin. And as an actor, to give this back to you guys, siyempre I would be doing, being a good actor in good works as well. Kaya sa tingin ko, dapat mabalik ako dito sa Manila. Maraming salamat po. Yes, you know, you are more than welcome anytime. Kahit dito ka na tumira, nagala, okay? So, thank you so much na pinasaya mo kami lahat. And we all love you so much, guys. Let's cheer once again for Sun Joong-ki! I know gusto niyo lahat mag-photo up with him, so now is the chance. We are gonna give you guys a chance na makipag-picture because meron tayong official photos from our photographer for every side of this arena, okay? So we have from the right side, and then center, and then left, and then later on lahat tayo, okay? Okay, so let's start. We can start maybe this side. Okay, let's get our photographer. Ako na ba? Okay. Meron na. Okay. Okay. Ito na yung mga lalapit sa unahan. Para ma-picturean nyo siya. Ito, para mas malapit. Okay, now? So now, this is you guys taking a photo of him. Later, lahat tayo may picture kasama siya. Okay? Aray ko, gugutom na ako. Ayan na! Lumapit na sila. Okay guys, prepare na kayo. Kayo na ang next. Pero dahan-dahan lang to, okay? Wag po tayong makaka-stampede. That's Ay,
have one more, this time with a photographer. The photographer is coming over here. Okay, everybody, tayo po tayo. Everyone, let's bring up the banners. Kung may banners kayo. We love you, Song Joong-ki! Wala na kayo dyan. 와, 오늘 밤을 잊지 못할 것 같고요. 와, 이렇게 너무 짧게 데리고 가는 게 너무 아쉬울 정도로, 이렇게 아쉬우면 뭐 어떻게 해요? 어쩔 수 없이 다음에 또 올 수밖에 없고, 너무 감사드리고요. 와, 오늘 이렇게 예쁜 추억 만들어줘서 감사드리고, 또 좋은 시간 보내러, 또 돌아오도록 하겠습니다. 너무나 마음속 깊게 진심으로 감사드립니다. Thank you. Talagang maraming salamat po sa unforgettable memory tonight. Alam mo, nakakalungkot talaga na very short yung schedule ko dito sa Manila. Pero, paano ba yun? If I'm sad, edi babalik ako sa Manila. So, next time I come to the Philippines for a fun and exciting time, I will make sure na babalik po ako sa Manila. Maraming salamat po. Thank you very much. And grabe, talagang pinasaya mo kaming lahat. Mahal namin kayo, guys. Let's give it up once